હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. જો તમે આ ચેનલ પર સૌપ્રથમ આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ તો અત્યારે જ કરી દો. તો આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 10th ઇંગ્લિશ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં સપ્લિમેન્ટરી જોવાની છે. ફર્સ્ટ સપ્લિમેન્ટરી નંબર 1, તેનું નામ છે ધ બ્લેક બ્યુટી ઓફ વેલાવદર. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1, રીડ ધ પેસેજ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ ધ બ્લેક બક ફેમસ ફોર? આન્સર, ધ બ્લેક બક ઇઝ ફેમસ ફોર ઇટ્સ spiral horns. Second question, what is distinctive about the black buck's horns? Answer, the black buck's horns are ringed with 1 to 4 spiral turns. Third question, describe the male black buck. Answer, the male black buck has a black upper body and the belly and eye rings are white. Fourth question, describe the female black buck. Answer, the female black buck is light brown in color and is usually hornless. Fifth question, which animal is a threat to the black buck? Answer, the cheetah is a threat to the black buck. Now, main question number 2, select the word having the nearest meaning. First, habitat. Then answer C, home. Second, dense. Then answer A, thick. Third question, frequency. Then answer C, regularity. Fourth, threat. Then answer D, danger. Fifth, prohibit. Then answer C, ban. Sixth, consider. Then answer A, thick. Think. 7, resign. Then answer D, area. 8, connect. Then answer C, join. 9, daily. Then answer A, everyday. 10th, incident. Then answer B, happening. તો આ આપણી સપ્લિમેન્ટરી નંબર 1 પૂરી થાય છે. આ રીતે તમે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખી લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.